Hey everyone, welcome to our first ever live stream here on Hexagonal Healing. My name is Dr. Richard Aballay. I am a family medicine physician and also a functional medicine physician. And I started this channel several months ago in an attempt to put down my ideas out there to the internet world, I guess, to reach more people and help them achieve health and optimize their health and empower themselves to make decisions for their health. So we finally got to a point where we could do these live streams, and I've been a little bit under the weather, so I'll ask for forgiveness ahead of time. I'll probably need water on occasion to help keep my voice up. But I figured since I promised we would do live streams, I would go ahead and give this an opportunity. Yes, I'm new at it, so if things aren't perfect, I apologize ahead of time. So we'll just get right to it. Now, we do have, so if you're joining us either live or recorded, I welcome you and I'm grateful for you being here. Tonight's show, what I wanted to do was, so I have three topics that I wanted to discuss, not really in any particular order on those three. But I wanted to do three topics here, and then at the end, if we have time, we will take some questions. We're a very small channel, so if we have people watching the live, we will take some questions if there are questions. Now, we also have Spanish and English following. I am bilingual, and I do put out things for both English and Spanish-speaking people. So if there are any Spanish-speaking people who join the chat and they make a mention in the chat, I may go bilingual here in the future. When we get bigger and have more of an audience of both Spanish and English speaking, we may end up doing an hour English and an hour Spanish and split up the live streams that way so that everybody can understand what we're doing. I am recording this, so there'll probably be some Latin people joining, so I'm going to state a little bit what we talked about. Bienvenidos a lo que son de habla español. Yo soy el doctor Ricardo Aballay, soy un doctor de medicina familiar, pero también de medicina funcional. Y estoy muy agradecido que podemos tener esta oportunidad de tener este live stream en mi nuevo canal. Y si no están en vivo y están viendo esto más tarde, bienvenidos. En nuestro primer show hoy tengo 3 temas que quiero hablar, y si tenemos tiempo y hay personas que tienen preguntas que quieren dar, podemos tomar esas preguntas en vivo. Si no, pueden dejar sus preguntas en los comentarios abajo, y en la próxima oportunidad que tengamos live stream, yo puedo responder a esas preguntas. O si no están en el live en vivo, pueden venir, pueden dejar comentarios y preguntas, y yo
puedo responder y pueden dejar pregunta cualquier cosa que hablamos. So I was just letting my Spanish audience know, if you have questions and you're not joining us on the actual live stream today, you can go ahead and leave your questions in the comments below about anything, either related to the topics of today or anything that you may have questions on. And in a future broadcast, I'll be happy to address all those questions, or I might even answer directly to you within the comments. All right, so let's get to our discussions for today. I have notes, so if I look down at my notes, I want to make sure I don't miss anything or misspeak about anything, if there's any research to bring in or specific things to discuss. So the first thing I want to talk about is, so I had a new patient this week who came to me, and he had described having significant history of low ferritin, low iron stores, and anemia associated with his iron deficiency. And he was saying that he was seeing a hematologist specialist, and they eventually had to move from oral repletion of his iron deficiency to having to do iron infusions. And it got to the point where he was so poor with his ability to retain iron and keep his iron stores up that he was getting these monthly. He did that for like 7 months, every month, getting an infusion. He then said that he researched online about how people in the South don't have iron issues as often as people in the northern part of the U.S. versus those in the southern states. And he said he started researching that further and found that a reason for that was postulated was that they consume grits. Now, if you don't know what grits are, it's ground corn that's eaten like a breakfast cereal, usually. Very popular in the South. When I lived in Tennessee, they had grits there. So I forgot to change that there. I'm learning. And hold on 1 second. All right. Okay. So anyway, to make a long story short, he found out about this grit stuff, and he started to consume his own grits. He would get corn locally from friends in the area that farmed corn, and just regular field corn. And he would grind it himself using an attachment on his KitchenAid, and then he would serve himself a bowl of that, very simply prepared, 2 to 3 times a week. And what ended up happening is he ended up not needing the monthly infusions. And he says it's been several months now. I can't remember the time. They have it off a little bit where he hasn't had to have one. And his hematologist even had him do a discussion with fellow colleagues about what he was doing, because they were wanting to know, how can someone who needed iron all of a sudden go to a point where they don't need the iron anymore? And so he
kept doing this, and he went and he told him, he said, the only thing that I've done differently is I was doing grits. And that's what he told me. He explained it to me that exact same way. And my reaction was probably the same as the hematologist, of kind of intrigue about this. So I went in and started doing a little research on this, and I'm going to present the science, because I think what's fair in looking at health in general and is I want people to understand that I am a proponent for science and evidence, and speak the language that comes from the conventional and the functional medicine side. But I want people to understand that functional medicine is not a voodoo thing. There, we do want to look at things that have validated research and science behind it, but we're also open to the models of holistic healing, like Chinese medicine, Ayurvedic, that didn't develop in eras of double-blind, placebo-controlled studies. They went by observation and trial and error and therapeutic trials, and working and listening to their patients and the body and medical intuition and all these things. And I believe a lot of things that came from other places, you know, if you're religious, like you could say, like from God or whatever the case may be. And so the evidence and the research I've done is that there's not a lot of evidence to support the plain old non-enriched corn in grits in having this significant of an effect in raising iron levels. The caveat to that is I believe him, and I'm going to recommend to other patients that they consider that as an option if they want to try it and see if they have the same effect. That's the observation and the clinical aspect, is taking that info and applying it, because the risks are low for most people maybe trying something like this while they're still doing what they're doing conventionally or functional or whatever the case may be. So the only research I find that grits may be helpful in iron is using enrichment grits that are enriched. So regular enriched grits might have about 1.45 milligrams of iron per cooked cup. That's about 8% of the daily recommended value. Some instant enriched grits can have exceptionally high levels, potentially up to 18 milligrams per cup, according to some data. This difference is crucial. So that's what I have seen in some of the health forums, is discussion of using instant grits. Now, stone ground grits, they keep the nutrient-rich germ and bran, but also retain phytates, which block iron absorption, which is very strange when I think about what he's doing, in particular using unenriched grit that he himself is grinding at home. The regular, quick, instant grits are usually degerminated, removing those phytates, but also natural nutrients as well. So hence the need for them to be enriched.
Now, these phytates are found in whole grains like corn, especially in the germ kept in the stone ground grits. And it strongly binds to minerals like iron, preventing your body from absorbing them. So even if iron is present, the phytates can make it hard for you to access that. So he mentioned, I asked him, I said, people aren't going to grind their own. Most people will get what's available. And he said that he had done some research online and found that the Palmetto Farms brand, which is an unenriched stone ground grits, was the one a lot of people recommended eating, which again is interesting because their documented iron content is 1.1 milligram per serving, which is far too low to treat someone with severe iron deficiency anemia that was requiring monthly infusions. The therapeutic doses of elemental iron is usually 50 to 200 milligrams daily, and there's only 1.1 milligram in a serving of that Palmetto Farms grit. So this is just puzzling to me because all the clinical evidence states that fortified grits can improve iron status. However, the evidence that fortified grits can actually reduce anemia is weak and uncertain. And there's no robust clinical evidence supporting unenriched grits as an effective treatment for iron deficiency anemia. So with that said, if any of you have had success with this or have used this and it's worked for you, let me know in the comments. I want to hear from the community on this one because this one's a very interesting one because everything in the science says doesn't make sense. And I wonder what the hematologist thought when they heard his story. The only thing I could explain is that there's something that we don't know yet about that, or for his particular, well, he got this from other people, so it's not just him, but maybe there's a certain group of people that this helps somehow. And I'm curious to try to have one patient that may need infusions, and I'm thinking, would it hurt to have them try it unless they have like a corn allergy or a sensitivity to corn or something like that? But if we use like the whole grain and germ and everything, I mean, the phytates though, that's the thing. I mean, maybe we start just with the instant fortified. I don't know. He's not doing that. So very interesting case. I've been thinking a lot about that case. So for my Spanish-speaking patients, so yo tuve un paciente esta semana, un paciente nuevo que estaba sufriendo por muchos años con problemas de hierro en la sangre, niveles muy bajos, y llegó al punto donde con un especialista necesitaban darle infusiones de hierro por suero una vez al mes. Y él se cansó de eso y empezó a buscar qué es lo que podía hacer, y lo que encontró fue que información de que la gente que vive en el sur de los Estados Unidos y no en el norte de los Estados Unidos suelen tener menos problemas con hierro y con anemia que viene de la deficiencia de hierro en la sangre. Y él encontró que la razón para eso había un, ¿cómo se dice? Estaba apegado a que ellos comían un maíz en polvo, más o menos, no en polvo, pero rompido un poco, llamado grits, y se come como si fuera un cereal, como la avena o la farina. Y él empezó a agarrar maíz de amistades que tenían maíz creciendo en sus fincas, y empezó a
hacerlo él mismo con una máquina que tenía en su casa. Y empezó a comer eso 2 o 3 veces a la semana, y dentro de unos cuantos meses no tuvo que necesitar las infusiones, hasta el punto que su especialista, un hematólogo, quiso que él hablara con sus colegas y con él sobre qué es lo que hizo, porque ellos se quedaban asombrados de que de un momento a otro él no necesitaba estas infusiones más. Y sus niveles se han mantenido ya más de 7 meses normales. Y él les contó eso y me lo contó a mí cuando nos vimos. Y yo me quedé asombrado porque nunca había escuchado eso. Y empecé a hacer una investigación a ver si hay algunos datos o alguna información que pueda apoyar lo que él me estaba diciendo. Y lo que encontré, para no hacerlo muy largo, es que no hay evidencia que el tipo de maíz que él estaba recibiendo, que era un maíz limpio, no de la tienda, era de la planta a su cocina, él mismo lo molía, esa es la palabra, molía, y que la evidencia muestra que ese tipo de maíz no tiene el contenido de hierro que el maíz que se puede comprar en la tienda, que es un maíz que no tiene la cápsula entera del maíz en el molino, y por eso también sale mucha de la nutrición y tienen que ponerle nutrición como el gris instantáneo de caja y cosas así. Ese sí tiene más hierro, pero el que él está tomando tenía 1.1 miligramos de hierro por cada copa de grits cuando está cocinado. Para una persona como él, necesita 50 a 200 miligramos de ese hierro. Eso no tenía sentido. Y el hierro y el maíz que él está usando, como tiene toda la cápsula entera del maíz, tiene un químico que le llamamos en inglés phytates, no sé cómo le dicen en español, pero eso no deja que tú absorbes el hierro que está en tu dieta y lo que estás comiendo. Esto me tiene asombrado, y yo pienso que voy a, si tengo un paciente que no tiene alergia al maíz o sensibilidades al maíz o problemas digestivos con el maíz, alguna gente tiene problemas con el maíz, voy a sugerirlo para ver si veo el mismo efecto. Así era como en los tiempos antiguos, la medicina china, la medicina de los indios allá en el este, se llama Ayurvedic Medicine, la medicina Ayurveda. Así es como aprendían, era mirando, haciendo estudios de esa forma, la observación clínica, tratando cosas, escuchando al cuerpo, escuchando a la intuición médica de adentro de uno. Y eso es lo que voy a hacer yo, porque este hombre dijo que él estaba, esto lo ayudó, pero no veo cómo, ¿verdad? Y la razón que hablo de esto en el canal es porque quiero que la gente entienda que yo, como un doctor que pienso un poquito afuera de la medicina convencional con la medicina funcional, y sé que funciona y eso, también no soy en contra de la investigación y la evidencia, la ciencia. En la medicina funcional, mucho de lo que hacemos está basado en datos y en evidencia. Este es un caso interesante. Les pido que si alguno de ustedes tiene problema con hierro y no tienen problema con maíz y quieren hacer, hay una compañía que él dijo que si tú no puedes obtener tu propio maíz o lo que sea, se llama Palmetto
Farms y ellos hacen un maíz de alta calidad, un grits. Ya está todo molino hecho para grits. Pueden intentarlo si tienen problemas con hierro o si ya han tenido experiencia con eso, déjenme saber en los comentarios porque estoy con una intriga increíble. Ok, ahora regreso a inglés porque no sé, esto va a estar grabado, sé que tengo gente que son de los dos lados. Ok, ese fue mi primer tema, los grits and iron. That was my first topic of today. If you missed it, this will be on YouTube and you can watch it. If you came in late, I saw somebody just came in about 5 minutes ago. Welcome to those who are with us live and those who will be with us in the future. But this is intriguing, this grits and iron thing. So again, any questions, put it in the comment. I'd be happy to answer those. So the other thing that was very intriguing to me this week was I had a visit with a patient who, as I reviewed their intake paperwork for functional medicine, I was curious based on information I had learned way years ago when I first started this journey. And I forget the lady's name. I've been trying to see if I have the book's got to be somewhere in a box somewhere because I know I haven't thrown it away because it's one of those out of print books or whatever. But it was given to me by a colleague. The premise of the book, and I can't remember the name, so please forgive me if someone remembers who this is. Say it in the comment. But the premise of the book was that certain body symptoms are strongly linked to emotional, mental, spiritual level ailments. And so you might look from a purely medical standpoint, just at the anatomy, the musculoskeletal stuff, all of that, just looking at it just from that system alone, and totally miss the root cause, which is what we do in functional medicine, is look for root cause. So I experienced this personally. I've experienced it many times with my patients, but I had one case in particular, to make a long story short, who had suffered with female complaints, ovarian cysts, fibroids, endometriosis, where the lining of the uterus starts to grow outside of the uterus. She had radical surgery to take all of her female inner organs out, uterus, cervix, ovaries, all of that was taken out in a total hysterectomy, and still was having issues. And it was totally confounding her specialists and OBGYNs because they were like, how, right? And to make a long story short, it wasn't until we made a connection and she had a significant therapy breakthrough dealing with trauma related to significant sexual abuse as a child, that those problems stopped occurring. Those physical symptoms just went away with this breakthrough and this healing of that emotional trauma. So that's where that book was introduced to me and that idea. And since then, I have seen this in other areas of the body. So when I was reading her story, even before we had our consult, my medical intuition was saying she was complaining of sacral pain after her baby. And I was thinking, after her second child. And so for some reason, my medical intuition was like, this is more than physical. It sounds like something else is going on. So I went and I researched
to see if I could find, because I don't have that book readily available, what connection lower back and sacrum has to other levels: emotional, mental, spiritual, social, etc. And I found something very, very interesting, and that is that there's a connection between the sacrum, which is what was bothering her, the joint between the sacrum is a triangle-shaped bone at the base of the spine, and it connects to pelvic bones in a joint that's kind of like a line, and it does have movement. And but there's a connection between that and life purpose. And so it's believed that childhood conditioning, cultural should have done this, should have done that, family expectations can cause people to shut down an energy that moves up through the seat of the soul. Literally, we sit on our low back and our sacrum, and it can affect them when this energy is free to move, especially through the heart. People report a clear sense of who they are and why they're here. So the sacrum can store tension that later manifests as low back pain, pelvic dysfunction, or overall feelings of being off purpose. And this can occur around age 28 to 35. People start gravitating towards wanting to reclaim their authentic identity during that time. So they may do somatic work with the sacrum, either breath work, gentle movement work, network, spinal entrainments, heart focused meditations, neuro-linguistic programming, all sorts of different things to try to dissolve old facades and reopen a path to purpose. And what was interesting, to make a long story short, is with this patient in particular, she had become a professional. I don't want to give too many details because I don't want anyone to recognize who the person could be. Had become a professional in the field she wasn't really enjoying, and she has now started concurrently doing something she enjoys, and you can see her face light up when she talked about what she's doing now. And she is improving in her back pain, but attributing it solely to work she's doing with a special physical therapist, which I believe, yes, that is helping. But I still felt strongly that maybe it's helping because she is moving towards what brings her joy versus what didn't bring her joy. So I just found that very, very curious. So there's a lot of research on this, and I can spend time. Maybe we'll do it in another session. But there's things you can do to explore that. If this is you, a lot of people have low back and sacral issues. If that is you, you want to start exploring doing a honest introspection as to whether you are truly living your purpose in life and happy and feel grounded. This is a little bit more esoteric, but again, clinically as a physician, I have seen how there is validity in practice to this, regardless of whether there's evidence to support it or not. Now, I know there are lots of colleagues out there who believe, have seen, understand. There is some research out there that our emotions, our traumas,
things of that nature, mental health, all of that can affect us somatically in our physical body. So this isn't too far-fetched, but very important. So para mi gente que habla español, yo tuve un paciente que yo estaba viendo el cuestionario de ella antes de la cita con ella. Y algo me dijo que ella empezó a sufrir desde el segundo parto de su hijo, de problemas de la espalda dorsal, pero hacia abajo, en una parte que se llama, en inglés se llama sacrum, otra vez no sé, pero es un hueso triángulo a la base de la espalda, a la base de la columna espinal, que tiene una coyuntura con los huesos de la cadera. Y ella estaba teniendo dolores en ese lugar, en la coyuntura. Y algo me dijo que esto era algo más y que solo eso. Porque yo había aprendido años atrás, cuando primero empecé este camino, alguien me dio un libro y yo tenía un caso con un paciente que estaba sufriendo de problemas de mujer en los órganos del útero y de los ovarios. Estaba teniendo, creo que le dicen en español, estaba teniendo, creo que la palabra es quiste, y estaba teniendo problemas con una condición de fibroide en el útero y también con endometriosis, que es cuando la parte adentro del útero que crece para tener un periodo o en la regla, empieza a crecer en otros lugares en el abdomen que no es el útero. Muchos problemas estaba teniendo ella y le hicieron una operación para quitarle todo lo que tenía dentro del útero, el cervix, los ovarios. Continuó con síntomas y sus especialistas estaban confundidos porque dijeron, ¿pero cómo? No fue hasta que ella tuvo una experiencia profunda en terapia donde pudo resolver problemas emocionales conectados a trauma de abuso sexual como una niña. No fue hasta ese punto donde tuvo como una sanación de eso que se le fueron los síntomas después de años y años de tenerlos. Así nomás se fueron. Yo estaba pensando esto con ella y lo que averiguamos era que ella, este paciente con los problemas en su espalda, estaba en una carrera principalmente que no le gustaba y hizo un cambio más a hacer. Está todavía en esa carrera, pero está también haciendo algo que le trae más alegría y cuando ella habla de eso se le ve la alegría en su cara. Y los dolores están mejorando. Ella los atribuye a terapia física especial que está haciendo y creo que sí, puede ser parte de eso también, pero yo todavía creo que a lo mejor no hubiera tenido los mismos resultados si no estuviera haciendo un cambio más hacia su propósito en su vida o algo que le trae alegría y la hace sentir que está ¿cómo se dice? Está bien en su vida, por decir. Y hay una conexión entre dolores de la espalda, en la parte bajo de la espalda, en el sacrum, en la parte de la columna hacia la base, que tiene mucho que ver con la razón por la cual estamos aquí, si estamos conectados a eso. ¿Cuál es nuestra razón? ¿Cuál es nuestro propósito de vivir, de estar aquí? Y a veces
cómo uno se críe, viviendo una vida de que debería de haber hecho esto, debería de haber hecho aquello, a lo mejor viviendo las expectativas de familiares como mamá, papá y no tus propias expectativas para tu vida. Puede causar problemas donde la energía no fluye de la base, que es, dicen que ahí es la base de nuestro ser, por decir, allá abajo, hacia el corazón y se bloquea y la parte baja de la espalda, como esa energía no fluye fácilmente, empieza a aguantar esa tensión y puede manifestarse en dolor y en problemas de la columna. So, hay mucho sobre esto y en una sesión en vivo en el futuro podemos hablar sobre esto, porque también esto tiene también que ver con problemas en otras partes del cuerpo que pueden ser señales de algo mucho más afuera de lo físico. Y especialmente si esos problemas no se resuelven con tratamientos convencionales o alternativos, holísticos, lo que sea, y la persona sigue sufriendo con eso, puede ser que hay algo más al fondo como la causa principal. Y en functional medicine, la medicina funcional, eso es lo que queremos saber, es cuál es la causa a la raíz del problema. No solo tratar de los síntomas. En el caso de ella, la terapia física está controlando los síntomas al nivel puro físico, al nivel superficial, pero todavía no explica por qué. Ella cree que tiene que ver algo con el parto y eso fue lo que le dijo la terapia física, de que esa coyuntura no regresó a donde debe estar, porque sí expande durante el parto para que el bebé pueda pasar por los huesos de la cadera, pero todavía no explica eso. Y adentro de mí todavía siento que hay algo más. Y yo creo que con ella también resonó de que posiblemente sí hay algo más. So, no es algo tan esotérico. Yo creo que a nosotros nos enseñaban en el colegio de medicina que 80% de los síntomas que las personas se quejan son cosas basadas en otro lugar. Ellos dicen la mente, la manera que piensan, emocional, el estrés mental. También los estudios muestran que gente que tiene problemas con ansiedad y con depresión suelen tener más problemas con dolores crónicos y otras enfermedades. So hay una conexión aquí y eso fue algo interesante para mí que quería compartir con ustedes que sucedió esa semana pasada. Estos dos casos que eran muy interesantes. Y bueno, nos quedan como 15 minutos porque no quiero hacer esto más largo de una hora porque quiero respetar el tiempo del público. Sé que agradezco eso. So, vamos a hablar de otro tema. Voy a cambiar a inglés y después vuelvo en español otra vez. Como dije, cuando lleguemos a donde tengamos mucha gente, a lo mejor dividimos esto en una hora en inglés y una hora en español para que así no tengan que estar esperando para que él hable inglés otra vez. Este es el primero. Veremos a ver el feedback de ustedes en el comentario, lo que nos vas a ayudar. So your comments and the feedback will help us to know whether this bilingual format works or if we get big enough and we have enough people that will come to an English live and enough that will come to an English to a Spanish live, we may end up doing this where we do two sessions an hour each, one in English, one in Spanish. So I'm up for it. So whatever the community wants, I will sacrifice whatever time I need because I'm passionate about this and feel it's important. So let's get to the last topic. We got about 15 minutes. So the last topic I want to talk about was last week's video was about sleep issues, right? And I gave some really key pointers on things that you can do. What I wanted to talk today about was what conversation can you have with your doctors? For most of them are going to be conventional physicians,
what conversations can you have with them? What about how to investigate the root cause of your sleep issues versus just trying to medicate them? I want to talk about what they do in conventional medicine and what we would do in functional medicine, and in a combination of both, which is ideal, right? Using both. So, so in conventional medicine, their focus is going to be diagnostic specific. Let's put a name to this. They recognize certain sleep disorders like sleep apnea, restless leg syndrome, periodic limb and movement disorder, and also some medical and psychiatric conditions that can cause sleep disruption. They'll use standard diagnostic studies like what probably people are most familiar with is sleep studies, right? Functional medicine, though, we take a much broader, systemic based view, looking for underlying imbalances and root cause. Even if you don't have a formal disease diagnosis, um, uh, we, we still look, right? So it's not about the diagnosis. So we look at factors like stress hormones like cortisol, sleep hormones like melatonin, neurotransmitter balance, gut health issues, nutrient status. And often we use different, more specialized tests that are normally not ordered by conventional doctors. So, so the medical investigation with a conventional physician starts with a conversation. So your doctor should take a detailed history, your sleep habits, your lifestyle, your diet, your stress levels, medications that you're on, other health conditions. Um, and one of the best tools you can ask your doctor or provide to them from the start is a sleep diary. So you want to track your, bedtime, your wake time, how often you wake up during the night, the quality of the sleep for about 1 to 2 weeks. And that can provide invaluable data. Now, the cool thing is there's a lot of medical wearable devices now, your Apple Watch, uh, Fitbits, Whoop, Aura Ring, Samsung, I think, has a ring now, all sorts of stuff that can track all of that. And you can generate reports that you can provide to your provider. So there's so many ways to get that info if you don't want to just do it through paper and pencil. And sometimes these wearable devices provide greater information than you will just doing a diary. But if all you got is a diary, do that. It helps. So they may do in conventional medicine standard blood work. They'll do thyroid function, usually a TSH or a TSH with a reflex to T4. Um, and this is looking for both underactive and overactive thyroid, which can disrupt sleep. They may do iron studies, CBC, a ferritin, to look at low iron. It's been found to be a key cause for restless leg syndrome, which can make falling asleep difficult. And then anemia itself can cause issues as well. So they may look at vitamin D, they may look at B12. I mean, low vitamin D has been linked to poor sleep quality and fatigue, and B12 deficiency can cause neurological symptoms that can keep someone from being able to fall asleep. Um, uh, they may do a fasting blood sugar, a hemoglobin A1C. We know that poor control of your sugar or nighttime dips can wake you up. What I tell my patients is if you become hypoglycemic in the middle of the night, low sugar, your body's going to wake you up so you don't go into a coma. So you go and eat something and take care of it. And they, excuse me, they may look at inflammatory markers and things of that nature too. Um, they might, like I said, they might put a wrist device on you. It's called actigraphy, that can look at your sleep patterns, your rhythm, all of that. They might do like the gold standard, sleep study,
looking for sleep apnea, for narcolepsy, periodic limb movement disorder, and stuff like that. They might do a home sleep apnea test. And then there's specialized tests, MCLT and WT. These are daytime nap tests followed by a sleep study, which help diagnose things like narcolepsy and so forth. So the MWT assesses your ability to stay awake. So from a functional medicine perspective, we want to look much deeper. So we may do cortisol testing, either saliva or dried urine, such as the Dutch test. They may look at the rhythm over a 24-hour period. They may do a nighttime reading when you wake in the middle of the night to see what's going on there. High cortisol before you go to bed and can lead to both troubles falling asleep and waking up in the middle of the night. And a flat curve on that testing can show if you're burnt out. So they might do melatonin testing. Again, it can be a salivary collection combined with the metabolite of melatonin, the 6-OHMS, through a Dutch test, and that can be important. Low levels can contribute to difficulty falling asleep. Melatonin is not as critical for staying asleep necessarily, although it peaks at about 2 a.m. and some people wake up then, and it could be because the melatonin is not properly peaking and cortisol is blunting it, or cortisol is doing the peaking instead of the melatonin and causing people to wake up early and then not be able to fall back to sleep easily. They might do neurotransmitter testing, looking at GABA and serotonin. They might look at the gut. We know that if you have dysbiosis, if you have SIBO, small intestine bacterial overgrowth, the healthier microbiome in your gut impacts sleep. Gut bacteria influence neurotransmitters and inflammation in the body. There's links of dysbiosis or this imbalance to insomnia and sleep apnea. So they might do a comprehensive stool analysis, which looks at microbial balance, digestion, and inflammation in the gut. And they might look at micronutrient status through blood tests, similar to conventional medicine. So if you're having trouble falling asleep, you want to be looking at things like check your iron. Do you have restless leg syndrome? It's a condition where you get either a sensation that makes you want to move your legs, pain, discomfort, ants crawling sensation, anxiety or depression issues, delayed sleep phase where you have a shifted body clock. Is your cortisol levels high in the evening? Do you have low melatonin, low GABA, nutrient deficiencies? If you're waking up too early, about 2 to 3 in the morning, it could still be sleep apnea, so get tested. It could be periodic limb movement disorder, depression, a cortisol surge, low blood sugar drops, gut issues, hormonal changes, low GABA and serotonin, lots of reasons for it. So what do you want to do? So you want to have a productive conversation with your conventional your regular doctor. So you want to keep a diary, whether it's through a device or on a sheet of paper, like we talked about, and don't be afraid to ask questions. So you can ask, what do you think is causing my sleep issues, doc? Is there a diagnosis? What could other health issues or my medications, could they be involved? What tests are needed and why are we going to do those tests? Do I need to see a specialist? What are the treatment options, right? Pros and cons to those. What lifestyle changes can help, okay? Be respectful, okay? Focus on your unresolved symptoms and a desire to gain a deeper understanding and not be judgmental of the doctor or confrontational. Doctors can't have egos, and if you hurt their ego,
things may not go as smoothly for you in that visit. So just be respectful. Frame your interests always as a question, so it's non-confrontational. You could say something like, I watched a video about a doctor that was talking about cortisol patterns and how that can affect if I wake up early in the middle of the night. Could testing my cortisol rhythm provide useful information in my case? Ask about their perspective and if they're open to collaboration or referral with maybe a functional medicine practitioner. And acknowledge that functional tests, some of the specialized functional medicine tests, often have out-of-pocket costs because insurance just doesn't recognize those or cover those. So persistent sleep problems warrant investigation way beyond just the symptoms. Use both conventional and functional medicine. They both offer valuable tools. The best approach is something that's personalized, often integrating pieces from both, and be an active participant. Track your sleep, prepare for your appointments, ask questions, and work collaboratively with your healthcare provider or providers to find the root cause and the right solution for you personally. So that's my message on the sleep. And I forgot, I'm still learning this. I forgot to change this because we're going to talk about find the root cause for sleep. One of these days, maybe I'll have a producer like on some of these big YouTube channels and they'll just change all those graphics for me as we go, right? All right, so for my Spanish-speaking audience, para los que hablan español, tenemos como 4 minutos, pero a lo mejor extendemos un poquitito más de la hora porque quiero hablar sobre dormir. El último video que hice la semana pasada estaba hablando sobre algunas pautas y técnicas que ustedes pueden usar para mejorar llegando a dormir a tiempo o manteniéndose dormido por la noche. Pero lo que yo quería hacer hoy era hablar un poco sobre qué es lo que ustedes pueden tener en una conversación con sus médicos para tratar de averiguar qué investigaciones debes hacer para averiguar cuál es la causa a la raíz del problema con el dormir, ¿verdad? So en la medicina convencional, con los doctores regulares, ellos se van a enfocar en obteniendo un diagnóstico específico. Reconocen que hay problemas de dormir como el apnea de dormir, el síndrome de las piernas que se les mueven a uno en el medio de la noche, problemas médicos o psiquiatras que pueden causar problemas con dormir. So ellos usan pruebas, exámenes convencionales que tienen a su disposición para tratar de averiguar si los problemas que una persona está teniendo con dormir caen en esas categorías o en esos diagnósticos. En la medicina funcional, nosotros estamos tratando de mirar más en fondo, con ojos más abiertos, a no los síntomas, pero los sistemas del cuerpo, a ver dónde hay imbalances o causas de raíz que normalmente no tienen una conexión con un diagnóstico específico. Nosotros miramos cosas como las hormonas, la hormona del estrés, que es la cortisona. Miramos hormonas de dormir, como el melatonin o la melatonina, creo que se llama en español. Miramos el balance de los químicos en el cerebro, como serotonina y GABA. Miramos la salud de los intestinos y de los probióticos y las bacterias y el balance de eso que existe en los intestinos y en la digestión. Y también si hay deficiencias en la nutrición.
A veces usamos exámenes para averiguar esto que son especiales fuera de la medicina convencional. Usualmente no son cubridos por la aseguranza, hay un costo adicional para esas pruebas. Para tener una vista panorámica de la situación, a veces es mejor usar lo mejor de las dos maneras, ¿verdad? De la medicina convencional y la medicina funcional. Todo empieza con la conversación con su médico. Deben darle un historial detallado de lo que está pasando, cuáles son tus hábitos de dormir, cómo es tu estilo de vida, tu dieta, tu nivel de estrés, los medicamentos que tomas, también si estás tomando vitaminas o botánicos o algo así, y qué otros problemas de salud tienes. Y lo que le puedes dar a tu médico que le puede ayudar bastante es tener un diario de cómo duermes como por 1 o 2 semanas, donde anotas la hora que te duermes, la hora que te despiertas, cuántas veces te levantas en la noche, si tienes dificultad acostándote de nuevo, cuál es la calidad de ese sueño, si es cada hora moviéndote y levantándote o si duermes bien por la noche. Y hoy en día tenemos relojes como el iWatch, el Fitbit, el Whoop, el Oura Ring, que pueden hacer todo eso. Pueden dar aún más datos sobre la calidad, cuál el porcentaje de tu sueño es en sueño profundo y cuál es el sueño que en realidad te hace sentir que has descansado. Hay muchas herramientas para darle esta información a los médicos que puede ayudar. Un médico convencional a lo mejor va a empezar con algunos exámenes de sangre. Deben chequear los niveles de la tiroide, porque una tiroide que está súper activa o baja activa puede afectar el dormir. Los niveles de hierro. Sabemos que hay una conexión con niveles bajos de hierro, con síndromes de las piernas moviéndose en la noche que puede causar dificultad empezando a dormir al principio. Y la anemia también tiene una conexión. También hay vitaminas como la vitamina D, la vitamina B12. Pueden hacer una hemoglobina A1C para ver cómo está el control del azúcar en el cuerpo, porque sabemos que control que no está bueno, o si en el medio de la noche el azúcar se te baja muy profundo, eso te va a despertar, porque tu cuerpo quiere que tú vayas y comas algo y que no entres en una coma porque se te bajó el azúcar muy, muy bajo. Hay gente que yo le digo que antes de dormir deben comer algo con proteína y grasa, un poquito de la mano, sean nueces, sea mitad de un aguacate, coco, algo que tenga alimentos, pero que tenga proteína y grasa saludable para evitar el bajo en el medio de la noche. Y eso puede ayudarlos para que no tengan esos problemas. También pueden mirar algunas cosas en la sangre sobre inflamación también. Pueden mandarte para hacer estudios de dormir, sea en la casa. Hay estudios para sleep apnea en la casa, hay estudios en un laboratorio del hospital donde hacen los estudios de dormir. Hay muchas cosas que pueden hacer ahí. En el lado funcional, podemos chequear las hormonas de la cortisona, de la melatonina, las hormonas sexuales que pueden afectar todo eso también, el balance ahí. Podemos chequear los químicos en el cerebro. Muchas de esas pruebas son con saliva, también son con orín. Hay exámenes como el Dutch test y exámenes
como el laboratorio Sanesco, que hacen esos exámenes especiales. Y también podemos hacer estudios de los intestinos por medio de la excreción, donde podemos ver cómo está el nivel de las bacterias en el intestino, que tienen un efecto positivo, o si no son un balance correcto, un efecto negativo en los neurotransmitters y las hormonas y los químicos del cerebro que afectan el dormir, como el serotonin y el GABA. Y también podemos chequear si hay deficiencias nutricionales similar a la medicina convencional. So, si estás teniendo problemas yendo a dormir cuando te acuestas, chequea tu hierro, chequea si tienes anemia, mira a ver si tienes ansiedad, depresión, chequea si a lo mejor tienes lo que le llaman un delayed sleep phase, donde tu reloj de dormir está movido más hacia el medio de la noche que normal para las personas. Puede ser que niveles de la cortisona están altos antes de dormir, puede ser que tienes bajo melatonin o GABA, puede ser que tienes deficiencias nutricionales. Si te levantas muy temprano, 2, 3 a la mañana y no puedes dormir, chequea sleep apnea, chequea depresión, chequea la cortisona, chequea si se te está bajando el azúcar en el medio de la noche, chequea problemas con el intestino y con la bacteria, el balance de la bacteria en los intestinos, chequea GABA y serotonin, las hormonas, esas son cosas para chequear. So, cuando tengas estas conversaciones con tu médico, quieres que la interacción con tu médico sea productiva. So, llévale un diario, sea con estos, con el reloj, el Fitbit, o si estás manteniendo un diario en papel o en la computadora, lo que sea, para que puedan ver cuáles son los síntomas, qué medicamentos tomas, suplementos, tu estilo de vida, etcétera. Y no tengas miedo de preguntar preguntas, ¿verdad? Puedes preguntar, ¿qué es lo que piensas, médico, doctor? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que está causando mi problema de dormir? ¿Hay un diagnóstico? ¿Qué otros problemas de salud o medicamentos que estoy tomando pueden estar afectando mi dormir? ¿Cuáles son exámenes que puedo hacer y por qué? ¿Verdad? Necesito ver un especialista. ¿Cuáles son los tratamientos, mis opciones para tratamiento y cuáles son los beneficios y los riesgos de esos tratamientos, ¿verdad? Lo importante es si están hablando con un doctor normal de medicina familiar o de medicina interna, general, lo que sea, sean respetuosos, no enfóquense en los síntomas que tienes y tu deseo para superar esos síntomas, pero no ataquen el ego de los médicos, porque algunos tienen ego y puede hacer que la comunicación decaiga si hay problemas ahí. Siempre cualquier interés que tengas en algo, ponlo en forma de pregunta, no en una acusación o ¿cómo se dice? Juzgado del médico o de sus habilidades o de si te está escuchando, ¿no? Y si no tiene buena relación con ese médico, busquen a otro, ¿verdad? No tienen que ir con solo ese, pero siempre pueden hacer una pregunta. Por ejemplo, si están viendo este video hoy o en el futuro, pueden ir a su médico y decir, mira, estaba viendo este video de un doctor de medicina familiar, pero que también practica cosas de medicina funcional y estaba hablando de que el paterno durante el día y noche de mis niveles de cortisona puede afectar, puede causar problemas de dormir como los que tengo yo. ¿Qué piensas tú? ¿Hay una posibilidad que eso es en realidad algo que me está afectando? Okay.
pregúntale sobre la perspectiva que tienen ellos y estés abierto a tener una relación de colaboración con su médico y no una de no una de estar enfrentándose con su médico, ¿me entienden? Y sepan que muchos de los estudios, lastimosamente, que hacemos en medicina funcional, que nos dan tanta información, cuestan dinero porque las aseguranzas no lo pagan. En realidad ese es uno de los problemas más grandes de medicina en este país y me imagino en otros, que lo que en realidad necesitamos a veces no pagan por eso. So, lo más importante es que cualquier manera de llegar al problema de dormir tiene que ser personalizado a usted, a su persona. Tienes que ser un participante activo en tu interacción con tu médico. Tienes que estar velando qué está pasando con tu dormir, darle esos datos a su médico. Tienes que ir preparado a las citas con preguntas, con información que les quiere dar y trata de trabajar con su médico lo mejor que puedas para encontrar la raíz y para encontrar más que todo una solución que es correcta para ti personalmente. ¿Ok? So, ese es mi mensaje. Antes de hablar inglés otra vez, les quiero dar gracias. Estamos un poco sobre la hora, 1 hora y 11 minutos. Les quiero dar gracias por ver este video. Creo que la mayoría de las personas que van a ver esto lo van a ver después. Gracias por ver este video y estar conmigo en este video y hoy. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy o algo para el futuro, déjenlo en los comentarios, por favor. Suscríbanse al canal. Hay muchos de ustedes que ven mis videos, pero pocos que están suscribiéndose. Y es gratis, no le cuesta nada, solo tocar un botón que dice subscribe y ya. Y prendan las notificaciones para que sepan cuando pongo un video nuevo durante la semana. A veces hago shorts durante la semana y cada domingo a las 7 horas central aquí en los Estados Unidos, siempre montamos un video nuevo o hacemos un en vivo como hicimos hoy, ¿verdad? Espero hacer más de estos en el futuro si le gusta al público. Yo quiero darles lo que ustedes quieren saber acerca. Solo puedo saber si me dicen, ¿ok? Y tengo varias personas que hablan español que están en el video hoy. So, quiero darle una oportunidad mientras que hablo en inglés a las personas en inglés para que ellos para que puedan poner preguntas si tienen y las puedo tomar si tienen más tiempo. Yo estoy aquí. Si no, vamos a terminar el live aquí en un segundito, pero déjame hablar a la gente. Y le quería decir a GC que me dejó un mensaje. Dijo, gracias doctor, muy buenos consejos. Gracias a usted por estar aquí. Ustedes son la razón por la cual estoy haciendo esto. So, me alegra mucho que estén teniendo provecho de estos videos y no importa en qué parte del mundo estén, si tienen preguntas específicas para donde están ustedes, díganmelas. Si yo no sé la respuesta, buscaré la respuesta para ustedes y darle la mejor información. So, gracias otra vez, GC, por estar con nosotros esta noche. So for my English speaking audience, we went a little bit over. I'm sorry, but thank you so much for being with us tonight live and in the future. If you watch this video to its end, being on the channel and watching our videos, please do us a huge favor and subscribe. It means the world to me personally.
it motivates me to keep going when I know there's an interest in the work that I'm doing and the information I'm trying to provide for you here. It's free. A lot of people watch my videos, but very few people subscribe, less than 10%. So please subscribe, hit the notification bell. That way you know when I drop videos like shorts during the week. And then at 7 p.m. every Sunday, Central Standard Time, a new video will drop, or we'll do a live. We'll schedule a live like we did today. We hope to do more of these if the interest is there from the community. Anything you want to know about, please put it in the comments. We had someone who said, thank you so much for these in the chat. Thank you so much for these advice and messages. I do it for you guys. So the more interaction we have, the more I get more passionate and more motivated to do even more for you guys. So just keep those things coming. I'm so grateful for you guys. For just being here. So please subscribe to the channel. Tune in next Sunday at 7 p.m. It'll either be another live, and I'll post the schedule saying, hey, we're doing a live, or it'll be another video drop on an important topic or something that you guys have suggested. So I like this to be driven by the community. So what you guys tell me means the world to me. I'm so grateful for you guys joining me. And if you have any questions, you can put it in the chat. If not, we will end this chat. I'm just going to check in with my Spanish-speaking patients and see if there's anything else. Y bueno, para los que hablan español, no veo ninguna otras preguntas ni comentarios. So les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y nos vemos en la próxima. Thank you so much for being with me here tonight and for watching this video, and I'll see you in the next one. Take care, be blessed, stay healthy.